Hello everyone, a warm welcome to everyone. After a prolonged gap of almost 10 days, I'm back again with another video. This is actually the third part of my previous topic, and the topic was how will you prepare yourself for personal interviews. This is actually the continuation of those previous two episodes. But before I start off, let me remind you all a very few things. That if you are liking my videos, do subscribe to my channel, share my videos on Facebook, WhatsApp, Instagram, and yes, I'm getting immense love from all my viewers. I'm getting so much love for my Bangladeshi subscribers as well. Basically, they want me to explain everything in Bengali, so for the sake of their benefit, I would be explaining everything in Bengali as well. And in my introductory video, I mentioned that I would be explaining things in 3 different languages, in English primarily, then in Hindi and Bengali. So of course, for the sake of my Bangladeshi subscribers, I would be explaining in Bengali. So let's get on with the topic. Now in your whole career, you will be coming across with a few interviewers who tend to check your core competencies. So today in this video I'm going to talk about all those competency based interviews where your core competency would be tested. Competency means some of the strengths in your characteristic features which would be relevant for that particular job you are applying for. So here the first point is, company will first of all identify the key skills required for the job. তো এটার মানে আমি এটাই বোঝাতে চাইছি যে অর্গানাইজেশন আপনি ইন্টারভিউয়ের জন্য যাচ্ছেন সেই কোম্পানির বা সেই অর্গানাইজেশনের কিছু নিডস আছে, কিছু রিকোয়ারমেন্ট আছে, সার্টেন ক্রাইটেরিয়া আছে যেটা দেখে তারা ক্যান্ডিডেটস অ্যাবজর্ব করে। তো কোম্পানিগুলো প্রথমে আইডেন্টিফাই করবে যে তাদের যে নিডস আছে বা তাদের যে অর্গানাইজেশনাল গোল আছে তার জন্য ঠিক কি স্কিলস তাদের দরকার, and whether your strengths and limitations and your characteristic features or your core competencies would be relevant for that particular job or not. আপনার স্ট্রেংথস অনেক কিছুতে থাকতে পারে, অনেক আলাদা আলাদা অ্যাসপেক্টে থাকতে পারে, বাট those strengths or your calibers may not be relevant for that particular job. তাহলে সেটাই যদি কেস হয় যে আপনার যে ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স আছে সেটা ওই পার্টিকুলার জবের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়, তাহলে কোম্পানি অবভিয়াসলি আপনাকে অ্যাপয়েন্ট করবে না। কোম্পানির আইডেন্টিফাইড কি স্কিলসের সাথে আপনার স্ট্রেংথস যদি ম্যাচ করে তাহলেই কোম্পানি আপনাকে হায়ার করবে। সো দ্য সেকেন্ড পয়েন্ট ইজ, কোম্পানি ডিজাইনস কোয়েশ্চেন্স টু এলিসিট এভিডেন্স অফ স্কিলস। তো কোম্পানি সেই মতো কিছু কোয়েশ্চেনিয়ার প্রিপেয়ার করে থাকে। সো they would be preparing a set of questionnaire, and on the basis of that questionnaire only company would be asking you several questions. Third thing is the teamwork, whether you can work along with the team or not. আপনাকে একটা টিম সাইজ দেওয়া হলো, say for example a team size of 50 or 60. Now first challenge for you would be how you can work with those 50 to 60 people, because all those 50 to 60 people would be having different sort of mindsets, different kinds of approach to their work. So how you can make the most of your manpower? You have to make the most of your resources. So that is the first challenge which you have to take up with. Now second key aspect is how you can create a healthy atmosphere during the course of your project. If you're having a good relationship or you are in good terms with all your team members, then definitely the job accomplishment would be much more easier, because people would love to come to their job. তো এই দুটো জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট। তো আপনাকে ফার্স্ট অফ অল ইন্টারভিউয়ারের মাইন্ডসেট বুঝতে হবে। আমি আমার ভিডিওর ফার্স্ট পার্টে বলেছিলাম, এই পার্টিকুলার টপিকের ফার্স্ট পার্টে বলেছিলাম, not only the interviewer will be playing with your minds, but also as an interviewee you have to understand their mindsets, you have to understand their requirements too. Now once you come to understand their requirements, you have to act diplomatically. If teamwork is important in there,
then definitely you have to come up with proper examples wherein you worked along with a big size team. বাট আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যেন আপনার বলা এক্সাম্পলগুলো বা আপনার দেওয়া এক্সাম্পলগুলো ইন্টারভিউয়ের কাছে কোনোভাবেই কনকক্টেড একটা স্টোরি মনে না হয়। তো আপনাকে প্রপার এক্সাম্পল দিয়ে আপনাকে নিজেকে জাস্টিফাই করতে হবে। দ্য ফোর্থ পয়েন্ট ইজ কমিউনিকেশন স্কিলস। আমি আমার ফার্স্ট ইন্ট্রোডাক্টরি ভিডিওতে অলওয়েজ বলেছি যে কমিউনিকেশন স্কিলস বলতে শুধুমাত্র এটাই বোঝায় না হাউ গুড ইউ আর ইন অল থ্রি ল্যাঙ্গুয়েজেস, how good you are in English or how good you are in Hindi or Bengali. Communication skills bolte etao bojaye how quickly or how easily you can express yourself, how you can express your needs. To communication skills bolte etao bojaye. Fifth thing is interpersonal skills. আমরা সবাই জানি ইন্টারপার্সোনাল স্কিলস যে কোনো কাজের ক্ষেত্রেই দরকার হয়, সেটা আপনি একটা টিমের মধ্যে কাজ করলেও আপনার দরকার পড়বে সবসময়। আপনাকে একটা অর্গানাইজেশন চালানোর জন্য, সেটা যদি আপনি একটা নতুন স্টার্ট আপ বিজনেসে খোলেন, সেখানেও আপনাকে চালানোর জন্য, আপনার ম্যান পাওয়ার কন্ট্রোল করার জন্য আপনার একটা ইন্টারপার্সোনাল স্কিলস দরকার হয়। নেক্সট থিং ইজ টেকিং আপ রেসপন্সিবিলিটি। Once you are given a role to play, once you are given a responsibility, you have to grab them with both hands. So how quickly or how smoothly you can take up those responsibilities on your shoulder, that is the main challenge. So interviewer will be checking that particular aspect as well, so that they can understand the kind of authority you are having on that particular job. You have to give them proper examples. Again, proper examples wherein your sense of responsibility will be exhibited. Last point is the problem solving. Again, with a few suitable examples, if possible, how good you are in terms of problem solving. So these are the areas which you have to cover. Next thing is the teamwork, which I have already explained. Now I would be analyzing each and every point in detail. So a few more details about teamwork I am going to talk about. First thing is describe a team project which you are part of. I already mentioned if you handled a big size team, a team size of 50 to 60 people maybe, then give proper examples of those things. Second thing is how you dealt with those team members, because I already mentioned different kinds of people would be having different kinds of approaches to their work, different kinds of mindsets they would be having. So how you dealt with those team members, what kind of challenges you envisaged while working along with your team members, because difference of opinion would be there, people would be coming up with different kinds of ideas, but at the end of the day you are the main player of that particular project, the project which has been assigned to you. So you know how you are going to accomplish that particular task and which idea is to be implemented. The next point is how you sorted out all the issues or challenges. During the course of your project, you must have envisaged a lot of issues or challenges. How you got rid of all the issues or challenges. You have to give proper examples of that also. Last thing is the final outcome of that project, whether it was a good one or a bad one or it was an average one, what exactly was it. So my suggestion to you would be, you mention that kind of a project which was successful, the final outcome should be a good one, so mention that kind of an example. তো এর মারফত আমি এটাই বোঝাতে চাইলাম, যেটা আগেও বলেছি, যে এমন একটা টিম প্রজেক্ট যেখানে আপনি বড় টিম হ্যান্ডেল করেছেন, 50-60 জনের টিম হ্যান্ডেল করেছেন, সেটার সম্বন্ধে একটু কিছু বলবেন উইথ প্রপার এক্সাম্পলস আপনি বলবেন অবভিয়াসলি। এবং সেই টিমের মধ্যে অবভিয়াসলি অনেক লোক কাজ করলে তাদের বিভিন্ন রকমের মানসিকতা থাকে, বিভিন্ন রকমভাবে তাদের কাজের প্রতি এনথুসিয়াজম থাকে। তো সেই ব্যাপারগুলো আপনাকে মেনশন করতে হবে এবং তাদের বিভিন্ন আইডিয়াকে আপনি কিভাবে নিয়ে কাজ করেছেন, তাদের আইডিয়াগুলোকে প্রেস করা, তাদের আইডিয়াগুলোকে নেওয়া, বাট অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আপনাকে সবার আইডিয়া নিয়ে কোনটা বেস্ট হবে সেটা বুঝে নিয়ে আপনাকে চলা, এই ব্যাপারগুলো আপনাকে ইন্টারভিউয়ের সামনে প্রজেক্ট করতে হবে। এবং আপনি কিভাবে বিভিন্ন রকমের চ্যালেঞ্জেস এবং ইস্যুসগুলোকে ফেস করেছেন ইন্টারভিউয়ের সময় এবং সেগুলো থেকে কিভাবে আপনি বেরিয়ে এসছেন, ওভারকাম করেছেন, সেগুলো আপনাকে ভালোভাবে প্রজেক্ট করতে হবে ইন্টারভিউয়ের সামনে উইথ গুড এক্সাম্পলস।
অ্যান্ড লাস্ট থিং হচ্ছে আপনাকে আপনার যে প্রজেক্টটা আপনি করেছেন সেই প্রজেক্টের প্রপার আউটকাম, যেটা ভালো হয়েছে বা অ্যাভারেজ হয়েছে বা একটা সাকসেসফুল প্রজেক্ট আপনি করেছেন, সেটার সম্বন্ধে আপনাকে বলতে হবে যে ওটার ফাইনাল আউটপুট বা আউটকামটা কী ছিল। Next thing is communication skills. I have talked a lot about communication skills because I help people improve their communication skills. So I have to talk about these particular point. First thing is, when you work with a big size team, the chances of having differences of opinion will always be there. So as a project coordinator, one needs to understand the best way that project can get accomplished. At the time of interview, you need to describe the scenario when you had to persuade others to stand for your viewpoints. কোনো situation এটা হতে পারে just because of the fact people are having different kinds of mindset or different kinds of approaches. তো এটা হতেই পারে যে the way you think your other team members may not be able to think, or the way you think is the right way actually, but the way the other team members think, that is not the right way to accomplish a particular task. But still you have to convince all your team members so that they stand for your viewpoints. তো এরকম ধরনের সিচুয়েশন হতেই পারে যেখানে আপনার ভিউ পয়েন্টটাই হয়তো রাইট, বা আপনি যেটা ভাবছেন, যেই পার্সপেক্টিভে ভাবছেন সেই পার্সপেক্টিভটা হয়তো ঠিক, কিন্তু আপনার টিম মেম্বার সেটা বুঝছে না। তো আপনাকে সেখানে ডিপ্লোম্যাটিক্যালি চলতে হবে, ইউ হ্যাভ টু অ্যাক্ট ডিপ্লোম্যাটিক্যালি অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু পারসুয়েড all your team members so that they actually stand for your viewpoint. Now the last point is the importance of writing skills. You can give example of any special report that you prepare during the course of your project work in order to make the interviewer understand your writing skills. যেহেতু রাইটিং স্কিলস একটা ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট, ইন্টারভিউয়ার একটা শর্ট স্টিপুলেটেড পিরিয়ডের মধ্যে যেহেতু ইন্টারভিউটা নেন, সেই জন্য ইন্টারভিউতে অলওয়েজ ওনার পক্ষে হয়তো সম্ভব হয় না যেখানে উনি আপনার রাইটিং স্কিল জাজ করবেন, বাট উনি অলওয়েজ ট্যাক্টফুলি এটা জানার চেষ্টা করেন হাউ গুড ইউ আর ইন টার্মস অফ রাইটিং স্কিল। Now if you can give a proper example of any special report that you prepare during the course of your project work, now that will be an extra advantage for you, because in that way interviewer will understand the kind of writing skills you have. My next point is interpersonal skills. Mention the kinds of people you do not want to have in your team. Dirty, casual, non-cooperative people actually create adverse situations in the team. And in case if you have such people, then how you deal with them in the days to come. So mention such instances where you had to work with those casual people or non-cooperative people. And if the outcome was good, then definitely if you mention that kind of an example, then it will put you way ahead of the others. Because if you are making the most of your manpower in a hostile circumstances, then definitely you deserve a pat on your back. Next point is the taking up of responsibility and problem solving part. Describe a time when you took up a responsibility very quickly on your shoulder to achieve a challenging goal, and a time when you had several tasks to manage at one point of time with conflicting deadlines. Now if you do a micro analysis of a big project, আপনি দেখতে পাবেন যে একটা বড় প্রজেক্টের মধ্যে অনেক ছোট ছোট কাজ থাকে, অনেক ছোট ছোট কাজ মিলিয়ে একটা বড় প্রজেক্ট হয়, এবং সেই প্রত্যেকটা ছোট ছোট কাজের আপনি যদি একটা ডেডলাইন সেট করেন তবেই কি আপনি একটা বড় প্রজেক্ট কমপ্লিট করতে পারেন। তো সেই দিক থেকে দেখতে গেলে আপনি কিভাবে সেই টাইম ম্যানেজমেন্টটা করছেন, কিভাবে সেই প্রবলেম সলভিং অ্যাসপেক্ট থেকে টাস্কটাকে অ্যাকামপ্লিশ করছেন, সেটাই দেখার আছে। নেক্সট হচ্ছে আপনার how you prepare yourself for competency interview. One needs to identify his core competencies required for the job. Now before you actually appear for an interview, you have to understand the basic requirements for that particular job, and for that reason you have to go through the job descriptions very carefully. Next thing is, when you mention your core competencies, you mention suitable examples for each competency of yours. Next is, you practice talking about your experiences, and you have to give a complete answer by following STAR method. Now I will be explaining what exactly STAR method is.
STAR method. So that S stands for situation. Thus S actually denotes situation. Describe the situation. আপনাকে সিচুয়েশন মেনশন করতে হবে, প্রপার সিচুয়েশন মেনশন করতে হবে। টি, এক্সপ্লেইন দ্য টাস্ক অর প্রবলেম দ্যাট অ্যারোজ। এগেইন আপনি যদি কোনো প্রজেক্ট বা কোনো ডিফিকাল্ট অ্যাসাইনমেন্ট করে থাকেন, সেটাকে প্রপারলি আপনাকে এক্সপ্লেইন করতে হবে। এক্সপ্লেইন দ্যাট টাস্ক, সো দ্যাট টি ডিনোটস টাস্ক। নেক্সট ইজ হোয়াট অ্যাকশন ডিড ইউ টেক, দ্যাট এ ডিনোটস অ্যাকশন। যেই প্রবলেমটা আপনি ফেস করেছেন, সেই প্রবলেমটাকে ওভারকাম করার জন্য আপনি কী রকম পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, হোয়াট অ্যাকশন ডিড ইউ টেক। লাস্ট ইজ আর, আর ডিনোটস দ্য রেজাল্ট। Result means the outcome of that particular assignment which has been assigned to you. What was the result or the outcome? And what did you learn from your individual experience? So we come to the last part on this particular topic. These things we have already talked about in our previous slides, but still in a nutshell I would be talking about all these attributes that an interviewer wants to see in an interviewee. The competencies required usually by an interviewer: adaptability, integrity, innovation, teamwork, initiative, drive for results, know the business, open exchange of information, and one who makes difficult decisions. তো এই ছিল আমাদের টপিক, and the topic was how you can prepare yourself for personal interviews. আপনারা যারা সমস্ত এপিসোডগুলো দেখে থাকেননি, আমি রিকোয়েস্ট করব তাদেরকে পার্ট 1, পার্ট 2, পার্ট 3 পরপর দেখার জন্য। তাতে জিনিসগুলো আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে। থিংস উইল বি ভেরি ইজি ফর অল অফ ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট এক্স্যাক্টলি আই ওয়ান্টেড টু মিন বাই অল মাই স্লাইডস, বাই অল মাই প্রজেকশনস। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। আমার ভিডিওটা কেমন লাগলো অবভিয়াসলি আমাকে জানাবেন, কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। আর কি কি আমি ইনক্লুড করতে পারতাম সেটাও আমাকে বলবেন। তো অবভিয়াসলি আমি চেষ্টা করব তার উপরে ভিডিও বানাতে ইন ফিউচার। আর আবারও বলছি, থ্যাঙ্কস টু অল মাই ভিউয়ার্স। আমি খুব ভালো রেসপন্স পাচ্ছি, ভালো ফিডব্যাক পাচ্ছি। লটস অফ লাভ ফর অল মাই ভিউয়ার্স অফ ইন্ডিয়া অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বাংলাদেশ। Keep liking my videos, and yes, if you haven't subscribed to my channel yet, do subscribe to my channel. Click on the bell icon on the right hand side. That will keep you ahead of the others. You will get notified instantly. And share my videos on Facebook, WhatsApp, Instagram, wherever possible. Your one like, your one subscription will further boost me up to create videos with good content. তো আজকে এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন। Study hard, work hard, and do take very good care of yourself. Bye bye.